Exercise Okay. 12.6, sir. Okay, students, welcome to the class. Exercise 12.5. Convert fraction into decimal, and in question number 2, convert decimal into fraction. How to convert fraction into decimal and how to convert decimal into fraction. To convert fraction into decimal is just to divide. Just to divide numerators by denominators. Offside number is divided by downside numbers, and that converts into decimal. For example, we have question number, this is exercise 12.5. Yes, 12.5, question number 1. Convert fraction into decimal. How to convert? Okay, how to convert? For example, one example. Okay, I want to do question D. Okay, D. Question D. I want to do question D here. Here is compound fraction. That means in question D, here is 12 whole number 1 by 11 by 12. 11 by 12. We are given this question. This question is given. Then 11 by 12. Then we have to not necessary to convert into simple fraction. Okay, not necessary. That means here is 11 and here is 12. In rough or in the side of the copy, you divide you divide 11 by 12. You divide 11 by 12. Yes, you divide 11 by 12. Then what comes? Can you divide 11 by 12 or not? Can you divide? यसमा त अगाडि 12 छ त. Yes, अगाडिको 12 लाई हामीले as it is राख्ने. Already divided. 12 times already divide भइसकेको छ. अनि बाँकी 11 लाई अब फेरि 12 ले डिवाइड गर्न बाँकी छोडिदियो. त्यसैले यो 12 अलरेडी डिवाइड भइसकेको हुनाले डिवाइड गर्नु परेन. अब माथि रहेको 11 लाई 12 ले मात्र डिवाइड गर्ने. 11 लाई 12 ले जान्छ? Can we divide? No, sir. No. Then what to do? Here just write 0 and point 0 and point s, and then here insert 1 0. After 11, put 1 0. Then it becomes 110. Yes? 110. Then 12, how much it matches? 12, let's say 12, 8 how much? 12 8 12 1 12, 12 2 24, like this. 12 3 36, 12 4 48. In this way, 12 8 how much? 96. 96. Then 96, sir. yes, 12 9 how much? 12 9 108. 108. 108. 8. And 12 10 120. 120. Then here is 110 only. Then which matches to this 110?
12 8 जा matches or 12 9 जा matches or 12 10 जा 12 yes 12 9 जा 12 9 ja yes 12 9 ja matches. That means you write here 12 9 ja, then 12 9 ja here is 108 108. We have to subtract this. Yes, we have to subtract 108 over here. Then out of 110 here is 108. Then yes, we then subtract. After subtracting, it comes here 2. 2. Then can we divide 2 by 12? No sir. No. Then we can put 1 0 at once. एक पटकमा एउटा 0 थप्न सक्छौं. Then 20. 12 1 ja 12, 12 2 ja 24. 12 how much are they? 12 12 1 ja 12 1 ja 12. 12 1 ja 12. Okay. Then 8 sir. 8 Yes. sir. 8. It comes 8. 8. Minus 8. Now, can we divide 8 by 12? Can we divide? No sir. No sir. No. Then again, we can put 1 0. No sir. 1 0. Then 80. 12 1 the 12, 12 to the 24. Like this way, go on. And which number matches? 12 7 ja 12 6 ja 12 6 ja 72. 72. 12 7 ja matches. Yes, 70. 12, Yes sir. yes, 12 7 ja 7 ja 12 7 ja 72. yes, 70 12 7 ja 72. 72. 72. 12 7 ja 72. Then we subtract. It comes again. It comes again 8. 8. Again it comes 8. Always it comes 7 ja 7 ja 7 ja 1 days. We can put here 1 0 80. 12 7 ja 72. Again it becomes 8 remaining in this way. Point 7. Mistake. Where is mistake? 6. Sir, 7 and 8 4. Oh yes, 6 sir. yes, 72. yes. 12 6 ja, yes. Okay. Change this 9 1 7. Okay. Okay. Here is 6 ja, yes. 6 ja. Then 12 6 ja 70. 72. Then it becomes minus. Then again it comes 8. Again it comes 8 remaining and keeps on coming 8 remainder. अब जति डिवाइड गरे पनि 8 रिमेनिङ आइरहन्छ हो. Yes sir. ओ भने अब हाम्रो आन्सर सिद्धियो. तर हामीले डेसिमल पोइन्ट भन्दा पछाडि दुईवटा आए पछाडि तिमीले छोड दिदा हुन्छ है. 9 1 आए पछाडि छोड दिदा हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ. गर्न मन लाग्यो भने देखि अलिकति पछाडिसम्म गर्ने, जसलाई गर्न मन लाग्छ. नभएदेखि हाम्रो लागि पोइन्ट भन्दा पछाडि दुईवटा नम्बर आयो भने पुग्यो. 9 1 सम्म भए पनि पुग्यो. यो 6 टाइम्स नगरे पनि हुन्छ. देन फ्रम हियर वी गट आन्सर इज इक्वल्स. यहाँ पहिले नै 12 छ हो. पहिले नै 12 छ हो. हो अब प्लस गर्ने अनि पछाडि हामीले डिवाइड गरेर आएको छ नि 0.916 9. हो. 0.916
916 राख्ने, 9 then is equals add गर्दाखेरि 12.916 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर। बुझ्यो? अगाडिको 12 लाई किन अगाडिको 12 जुन मैले स्याडो बनाएर राखेको छु नि, यो 12 लाई नचलाउने भनेको के पहिले नै डिभाइड गरिसकेको छ नि त। यो हो, बाँकी 11 लाई मात्र डिभाइड गर्ने गर्दाखेरि यो आउँछ। यसरी हामीले गर्यो भने सजिलो हुन्छ। केही कन्फ्युजन छ? छैन है। Now you can do question number 1. Yes. Now let's move to question number 2. Okay. Okay, sir. Okay. Convert decimal into okay. Convert decimal into fraction. Okay. Question number 2. Convert decimal into fraction. Okay. For this, okay, which number should I do? Okay, at first. First number. First number, A. F. Yes. F number. F. Yes. Okay, F. Yes, sir. In question F, we are given 12.325. Yes. For this, what should we do? Put this 12.325 in upside and make one line here. Yes, line here, and just below point write down 1. Just below the point write down 1. This is very easy method. Okay, easy method. Just below the point you write 1, and after point how many digits are there? 3. 3. That means 3 means 1 to this 3 not 1 2 3. I count. Okay, this 3 1, this 2 2, this 5 3. Total 3 digits are there after the decimal. Yes. Yes, sir. Yes. Then in denominator, let's write here 3 0. 1 2 3. After decimal, we have 3 digits, 3 numbers. Therefore, we added 3 zeros here. After decimal, 3 digits are there. 3 2 5. Then after 1, write down 3 0. Then it becomes 1000. Yes, 1000. Yes, Then what to do? Remove the point. Remove the point. In copy we do in this way. By line we remove. By line we remove. We cancel like this. We remove. Okay. Then it becomes. Look here. It becomes is equals. In numerator there is no decimal now. Okay. In numerator there is no decimal. It becomes 1 2 3 2 5. Decimal is not there now. Okay. Now yes, sir. in denominator 1000. 1000. Okay. Now what to do? Cancel upside and downside. Numerator and denominators are divided by same that prime numbers. We can cut numerator by 5, denominator by 5. Can we cancel or not?
Yes, sir. Yes, Yes, we sir. can divide. Yes, we can divide. Okay. Yes, sir. This and this can be cut by 5. Okay, try to divide by 5. It becomes 5 2 ja 12, 2 remaining, 2 3 23, 5 4 ja 20 20, 3 remaining, 3 2 32, 5 6 ja 30, 2 remaining, 2 5 25, 5 5 ja 25. Can you divide or not? Yes. Sir, एकचोटि अझै भन्दिनु न. उसो भए यसो गरौँ है त फाइन्ड आउट फ्र्याक्सन्स 1 2 3 2 5 we find out prime factors of this number. Okay, this is the easy method then. It is easy method then. Divide by 5. Okay, 5 we can divide by 5. Now divide here. 5 2 ja 12, 2 remaining, 2 3 23, 5 4 ja 20, 3 remaining, 3 2 32, 5 6 ja 30, 2 remaining, 2 5 25, 5 5 ja 25. You butcha? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Again we divide this. Prime factors. Again we divide this. Again we can divide by 5. Yes. अझै 5 ले भाग गर्न सक्छौं नि हामी हैन. 5 ले अझ भाग गर्ने यसलाई पनि. 5 4 ja 20. 5 4 ja 20. 4 remaining. 4 6 46. 5 9 ja 45. Oh, 5 9 ja 45. 1 remaining. 1 5 15. 5 3 ja 15. You butcha? Yes, sir. Butcha. Again, can we divide this by prime numbers or not? We try. You prime number ले divide गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने. Can we divide by 2? 2 ले यसलाई divide गर्न मिल्छ? मिल्छ. 2 ले divide लाग्छ यसलाई? लाग्दैन सर. लाग्दैन because the last digit is odd. अन्तिमको digit odd छ भने 2 ले divide लाग्दैन. 3 ले divide लाग्छ? लाग्छ सर. कसरी थाहा भयो? कसरी थाहा भयो? 3 ले डिवाइड लाग्छ लाग्दैन भनेर थाहा पाउनलाई यो सबै जोड्ने हैन. हामीले अगाडि पढाएको थियौ नि 4 9 र 3 जोड्ने. जोड्दा कति आउँछ? 16. 16 आउँछ. 16 आयो हो? हो सर. Yes, sir. 16 लाई 3 ले डिवाइड लाग्छ त? लाग्दैन भने 3 ले 4 9 3 लाई पनि डिवाइड लाग्दैन 3 ले. After 3 5. Can we divide by 5? 5 ले डिवाइड लाग्छ? 5 ले लाग्छ? लाग्दैन. कसरी थाहा भयो? लाग्दैन भनेर? गनेर होइन. अन्तिमको डिजिट 0 अथवा 5 भएकोलाई मात्र 5 ले डिवाइड लाग्छ नि होइन र? अन्तिमको डिजिट 0 अथवा 5 भएकोलाई मात्र 5 ले डिवाइड लाग्छ. त्यही भएर यो पनि डिवाइड लागेन. आफ्टर 5 7. 7 ले डिवाइड लाग्छ? 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 7 ले लाग्छ? लाग्दैन होला. 7 ले पनि लाग्दैन. पेज नम्बर 73 मा एकचोटी हेर त सबैले बुकमा. पेज नम्बर 73 मा हेर त. पेज नम्बर 73 मा हेर. कुन डिजिट लाग्दैन सर.
डिभाइड लाग्छ कि लाग्दैन भनेर चेक गर्ने तरिका टेबलमा दिएको छ पेज नम्बर 73 मा। यो 7 ले पनि डिभाइड लाग्दैन, आफ्टर 7 9 11 11 ले पनि लाग्दैन, यो सम्भवतः अब अरूले डिभाइड लाग्दैन, यसलाई छोड्ने अब है। नाउ 1000 को पनि त्यसै गरी निकाल्ने, 1000 को पनि त्यसै गरी निकाल्ने। यहाँ 5 ले डिभाइड गरेको हुनाले हामी यहाँ पनि 5 ले नै डिभाइड गरौँ, सजिलो हुन्छ है। 2 ले गर्न पर्ने हो, माथि 5 ले गरिसकेको हुनाले यसलाई पनि 5 ले ट्राई गरौँ। 5 ले लाग्छ नि त हैन। 5 2 जा 10 2 0, 5 2 जा 10 then 2 0. Again we can divide by 5. Again we can divide this by 5. 5 5 for that. yes, 5 4 5 जा for the 20 20. and 0. 20. माथि दुईटा आइसक्यो हो, अझै हामीले यसलाई गरौँ, अझै निकालौँ। अरु ननिकाले पनि हुन्छ, माथि दुईटा आइसकेपछि ननिकाले पनि हुन्छ हैन, तै पनि 5 ओके 5 8 जा 8 जा 40. yes 5 8 जा 40, 5 8 जा 40. Now 8, for 8 we can divide by 2 now. Yes, Yes, sir. Yes. yes, by 2 we can 4 divide. 2 ja 2 4 ja 8. 2 4 ja 8. Again we can divide 4 by 2. 2 to the 4. Yes, 4. then 2 2 ja 4. Okay, then 2 2 ja 4. Now here what to do? अब यो यस्तो गर्यो भने यो लाइन गर्नु पर्दैन है, यस्तो गर्यो भने यो लाइन गर्नु पर्दैन, भनेको मतलब यो लाइन गर्नु पर्दैन, त्यो भने यो लाइन गर्नु पर्दैन है, यो लाइन गर्नु पर्दैन। यसको सट्टामा अब के गर्ने, डाइरेक्टली के गर्ने त भन्दा त्यसको सट्टामा we can write here is equals offside one number and downside one number, offside 1 2 3 2 5 is 1 2 3 2 5, that is for that 5 and 4 9 3. 5 multiply 5 multiply 4 9 3 4 9 3, and in denominator count here 5 5 5 3 5s, 5 multiply 5 multiply 5, 5 3 times multiply is Yes, sir. and then multiply 2 3 times is 2 2 2. Do you understand? Yes, sir. Yes. Then we got upside and downside same number. We got this 5 and this 5. We got another 5 and another 5 downside. Now we cannot cut others. Yes, we cannot cut. Yes. Yes, No. we cannot cut. Yes. Then what to do? Write down is equals offside. Offside 493 and downside multiply 5 2 and 2. How much? It becomes 40, I think. Yes, sir. Sir. It becomes 40. 40. It becomes 40. Now what to do? We divide this 493 by 40. We divide 493 by 40. 40. Yes.
divide 40 divides 493. Okay, we divide uh, 41 ja 40. Yes, 40. Yes, Here is sir. 49. 41 ja 40. 41 ja 40 and 40. After division remainder is 9 and 3. Remainder is from here 9 and another number 3 is remaining as 3. 93. Now try to divide 93 by 40. 41 ja 40, 42 ja 80, 43 ja 100. 120. Then 43 ja or 42 ja, which is best? 2, sir. Yes, 42 ja 80. 42 ja 80. Then remainder is 13. yes, remainder is 13. Remainder is 13. 1, 3, 13. 13 is less than 40. Yes, less than 40. Now we cannot divide. Then what to do is equals 12 times. Yes, pure 12 times, and remainder is 13. Write down here 13, and denominator 40. 40, yes, 40, 40. 40. Then this is the answer. This is the answer. Okay. Yes, sir. This is the answer. Okay. Are you clear? आवाज आउँदैछ स्वर आवाज नै आउँदैन हेलो हजुर सर कसले नसुनेको हैन सुन्दैछु सर तर कसैकोबाट कस्तो आवाज आउँदैछ त्यो कसैको त्यो मोबाइलमा इयरफोन लगाएको होला इयरफोन बिग्रेको जस्तो लाग्यो है खै हामीले त लगाएको छैनौँ जसले आवाज सुनेको छैन नि इयरफोन लगाएको छौ भनेदेखि इयरफोन निकाल मोबाइलमै सुन त अघि डिस्टर्ब आइरहेको थियो आवाज है अहिले छैन ठीक छ अहिले ओके एनी कन्फ्युजन नो सर no then you can do 1 and 2 now look at question number yes question 1 and 2 only yes okay question number 1 and 2 only then again disturb is coming okay तर फेरि आवाज okay from where उसको बाट आवाज आइरहेछ कस्तो सर राम्रोसँग आवाजै आएको छैन मेरो आवाज सुनेको छ सबैले पालै पालो अफ गर त सबैले अफ गर त माइक अफ गर त एकचोटी हुन्छ सर आशिका दिलसा अन गर्ने विनम गौतम अन गर्ने जुनु सुनवार अन गर्ने जुनु सुनवार अफ गर्ने जुनु सुनवार अफ गर हो जुनु सुनवारकोमा प्रब्लम छ जुनु सुनवार अन गर फेरि बोल जुनु सुनवारकोमा प्रब्लम छ है जुनु सुनवारको अन गरे पछाडी जुनु सुनवारले एकचोटी अफ गर सबैले अन गर त एकचोटी जुनु सुनवारले अफ गर अरु चाहिँ सबैले अन गर हेलो Yes, sir. Yes, sir.
ल ठिक छ जुनु सुनुवारकोमा प्रब्लम जुनु सुनुवार अन गर अब तिम्रोमा के प्रब्लम छ है नेटवर्कको प्रब्लम त होइन होला सम्भावना इयरफोनको प्रब्लम हो यस्तो खालको आवाज भनेको कि भनेदेखि तिम्रो डिभाइसको माइक्रोफोनमा प्रब्लम छ मोबाइलमा हो कि केमा हो प्रब्लम छ है जुनु सुनुवारकोमा चाहिँ ओके ठिक छ अब यहाँसम्म सक्यो यो दुईटा एक्सरसाइज गर्ने आज गर्ने होमवर्क पठाउने मलाई अलिकति होमवर्क मैले पठाइरहेको अवस्था छैन नेक्स्ट क्लासमा हामी एक्सरसाइज 12.6 को गर्छौं एड एन्ड सब्ट्र्याक्सन छ एन्ड सिम्प्लिफाई पनि छ सजिलो छ यो एक दिनमा सम्भवतः यो सक्नुपर्ने हो सकिएन भने अर्को 2 पिरियडमा सकौँला प्र्याक्टिस तिमीहरूले सबै पढाएको जति गर्नु राम्रोसँग है तिमीको एक्जाम भयो भने यही पढाएको मध्येबाट क्वेशन बन्छ है हुन्छ ओके देन थ्यांक यू क्लास